Buenos dias o buenas noches. No sé cuándo estás viendo esto, pero en realidad no importa, porque vamos a hablar de algo que sucede todas las mañanas. Sin importar la hora que te despiertas, entras al babo. Estás un poco atontado. Miras al espejo para separar los dientes y coges el cepillo de dientes con la mano derecha. Pero el tipo del espejo, el coge el cepillo con la mano izquierda. Guicas el ojo derecho. El guica el ojo izquierdo. Y te dices a ti mismo. Ah, sí, los espejos invierten la izquierda y la derecha. Parece obvio. Y sentido común. Todo el mundo lo sabe. Pero espera un minuto. Detente ahí. ¿Por qué? ¿Por qué el espejo invierte la izquierda y la derecha? ¿Por qué no invierte arriba y abajo? Piensa en ello. Estás ahí de pie. Tu cabeza está arriba. Tus pies están abajo. La imagen en el espejo también tiene la cabeza arriba y los pies abajo. La dirección vertical está bien. Se conserva. Pero la dirección horizontal se intercambia. ¿Por qué es el espejo tan asimétrico? ¿Cómo sabe el espejo que de voltear el eje horizontal para dejar el eje vertical tranquilo? ¿Acaso el espejo está fabricado con un químico especial para voltear horizontalmente? Si te tumbaras en el suelo, de modo que tu cabeza esté a la izquierda y tus pies a la derecha, ¿se confunde el espejo? No, ahora la imagen tiene la cabeza a la izquierda y los pies a la derecha. Pero si levantas la mano de arriba, la derecha, el espejo levanta su mano de abajo. Sig voltando con respecto a tu propio eje, esto es un rompecabezas terrible. ¿Incomoda a la gente? Me incomoda a mí durante mucho tiempo. Porque si lo piensas, un espejo es solo una lámina plana de vidrio con un poco de plata en la parte posterior. ¿Es perfectamente simétrico? No, sabe arriba de abajo en la izquierda de derecha. La gravedad tira hacia abajo. Claro. Pero a la luz no le importa la gravedad en el babo. La luz ve recta. Así que, si el espejo es simétrico y la luz es simétrica, ¿por qué la reflexión es asimétrica? ¿Por qué esa preferencia por la izquierda y la derecha? La respuesta vía incomodarte. Te vía picar un poco el cerebro. La respuesta es que el espejo no invierte la izquierda y la derecha. Nunca lo hizo. No toca la izquierda y la derecha. Tienes quien está haciendo la inversión. Todo está en tu cabeza. Cuide conmigo. Vamos a descubrir cómo te estás engañando de si quieres entender cómo funciona realmente el universo. No solo cómo parece, sino cómo funciona. Dale es button de subscriber. Vamos a desmentir cosas y ver que las hayas funcionar. Descubramos cosas juntos, verás el problema con el sentido común que, por lo general, es solo una colección de prejuicios que adquirimos a los icos. Confiamos demasiado en nuestros ojos. Decimos, lo vi con mis propios ojos. Como si eso sonara el argumento. Pero los ojos son solo lentes. El cerebro es el que está viendo realmente, y el cerebro está lleno de viejos hábitos. Hagamos un experimento muy sencillo. Quiero que imagines que sostienes un libro, un texto. Sosténlo frente al espejo. No puedes leerlo. Las letras están todas al revés. Allí dices. Ves la izquierda y la derecha están intercambiadas. Pero lo están. Mira de cerca. La parte superior de la letra A sigue estando arriba. La parte inferior de la página sigue estando abajo. El lado izquierdo del libro, el lado físico izquierdo del papel que sostienes, se refleja en el lado izquierdo del espejo. Y el lado derecho del libro está en el lado derecho del espejo. Si tocas con el dedo el lado izquierdo del marco del espejo, el reflejo toca el mismo lado.
No hey cruca. La las vie directa di tu dato al vidrio y rebota directamente. No hey sun looping. No se cruza. Así que si lo izquierdo esta la izquierda y lo derecho la derecha, y lo arriba esta arriba y lo abajo esta abajo, didenda salió la inversión. Vin de la profundidad. Vin de la dirección de adelante hacia atrás. Esa es la única cosa que el espejo cambia. Imagina que tengo una máscara de goma muy flexible de mi propia cara y la sostengo frente a mí. La nariz apunta al espejo. La las vaya desde la punta de la nariz, copia el vidrio y regresa. Recorre una distancia muy corta. Ahora mira las orejas en la máscara. Están más atrás. La las tengo vallar más lejos para golpear el vidrio y regresar. El espejo toma el objeto y lo aplasta contra el vidrio, pero preserva el orden de la profundidad solo que invertido. La nariz, que apuntaba hacia adelante en la habitación, ahora apunta hacia atrás. Fuera del espejo, piensa en un guante de la mano derecha. ¿Los has visto? Tienen un pulgar en un lado. Si pudieras tomar guante y dar la vuelta, sacar los dedos a través de la muñeca, ¿qué obtienes? ¿Obtienes un guante de la mano izquierda? Al invertir la dirección de dentro hacia afuera, el grosor, la profundidad, cambias la lateralidad del objeto. ¿Eso es lo que hace un espejo? Invierte el espacio a lo largo de la dirección en la que miras. Aplasta el eje de entonces, por que insistimos en decir que intercambia la izquierda y la derecha. Por que no decimos, oh mira, estoy al revés. Equi es don la psicología choca con la física. Es una ilusión psicológica causada por nuestra simetría. Los seres humanos somos bilateralmente simétricos. Somos más o menos iguales a izquierda y derecha. Una oreja aquí, otra oreja ala, un brazo aquí, otro brazo ala. Pero no somos simétricos de adelante hacia atrás. Tenemos una nariz en el frente y la parte trasera de la cabeza detrás. No somos simétricos arriba y abajo. Cabeza arriba, pies abajo. Cuando miras en el espejo, tu cerebro reconoce instantáneamente un patrón que parece un ser humano. Y tu cerebro hace una pregunta. ¿Cómo tendría que mover mi cuerpo para ver cómo es tipo en el vidrio? Bueno, no puedes simplemente caminar recto hacia el vidrio. Tendrías que dar la vuelta. Te imaginas caminando detrás del espejo y girando para mirar al frente. Ahora, ¿cómo te das la vuelta? ¿Haces una parada de manos? ¿Rodas verticalmente, poniendo la cabeza entre las piernas y dando una voltereta? No, eso es difícil. No es natural. Rodas horizontalmente. Giras 180 grados alrededor tu eje vertical. Cuando te imaginas haciendo eso, yendo detrás para mirarte a ti mismo, tu mano derecha gira y termina en el otro lado. Tu mano izquierda gira y termina el lado derecha cuando miras el reflejo, te estás proyectando mentalmente en esa posición mediante una rotación horizontal. Y porque rotas horizontalmente, la izquierda y la derecha se intercambian en tu imaginación. Miras la imagen y dices, hoy es tipo sostiene el cepillo en su mano izquierda. Porque si te hubieras caminado hasta allí, sería tu mano izquierda. Pero el espejo no hizo esa rotación. La haces demostremoslo. Demostramos que es tu cerebro el que comete el error. Imagina que estás durmiendo. Estás tumbado en una cama frente a un espejo. Pero digamos, por el bien del argumento, que los seres humanos fueran diferentes. Imagina que no caminamos sobre los pies. Imagina que fuéramos como troncos rodantes o palos de roticería. Nunca giramos a izquierda o derecha. Solo rotemos rodando por el suelo. Si fueras una persona tronco rodante y te miraras al espejo, tu cerebro no se imaginaría caminando detrás. Se imaginaría rodando.
Si rodaras para mirar al espejo, tu cabeza terminaria donde están tus pies. Estarías boca abajo. Si esa fuera nuestra biología, miraríamos al espejo y gritaríamos, Dios mío, los espejos invierten arriba y abajo. Nos quejaríamos de que el techo está en el suelo. No nos importaría la izquierda y la derecha, interpretamos el reflejo basándonos en cómo nos movemos. Dado que nos movemos girando izquierda y derecha, culpamos al espejo por intercambiar izquierda y derecha. ¿Es algo fascinante? No. Actuamos como si el reflejo fuera un objeto real, una copia real de nosotros, pero no lo es. Es un pseudoescalar. Es un objeto matemático donde una coordenada ha sido multiplicada por menos uno. La coordenada de profundidad se convierte en z ahora quiero profundizar más. Quiero contar una vez en que esto realmente importa. Porque podrías pensar, Vale, Richard, esto es un bonito truco de salón. Es solo semántica. ¿A quién le importa si es la profundidad o la anchura? Es solo un reflejo, pero importa. Importa porque conduce a una de las preguntas más profundas de toda la física. ¿Pueden las leyes de la naturaleza distinguir entre izquierda y derecha? Este es un problema con el que lech se llama paradoja. Imagina que hacemos contacto por radio con un marciano. Nunca lo hemos visto. Él nunca nos ha visto. Hablamos por teléfono de larga distancia. Queremos explicar cómo somos. Decimos que medimos 1.80 metros. ¿El des cuánto es un metro? Le enviamos una señal de una longitud de onda del hidrógeno. Y decimos que es esta cantidad de longitudes de onda, Vale, y tiene el tamago. Le decimos que tenemos la cabeza arriba y los pies abajo. El dice hacia donde está arriba? Decimos, en dirección contraria a la gravedad del planeta, Vale, y tiene arriba y abajo. Liga. Decimos tenemos el corazón en el lado izquierdo. Y el marciano dice, hacia donde está la izquierda? ¿Cómo se lo dices? No puedes decir que es el lado donde está el pulgar de la mano derecha, porque no has definido derecha. No puedes decir que es el lado por donde se pone el sol, porque su planeta podría girar al revés. No puedes decir que coa un tornillo y lo gira en la dirección en que entra, porque las roscas son arbitrarias. Nosotros las hicimos así. El podría fabricar tornillos zurdos algún experimento, algún fenómeno físico que se ve diferente en un espejo que en la vida real. Si las leyes de la física son simétricas, si al universo no le importa la izquierda y la derecha, entonces no hay absolutamente ninguna manera de explicar la izquierda al marciano. Una película de un experimento reproducida en espejo debería parecer tan posible como la película real durante mucho tiempo. Pensamos que la respuesta era no. Pensamos que la naturaleza era ambidestra. Las leyes de Newton funcionan igual en un espejo. La gravedad funciona igual. El electromagnetismo funciona igual. Si ves bolas de billar rebotando y luego ves el reflejo, no puedes distinguir cuál es real. Ambas son físicamente posibles. Pero entonces, luego la conmoción. Hey, una fuerza llamada fuerza de Bill. Causa la desintegración radiactiva. Es lo que hace que el sol arda. Es algo sutil. Y algunas personas brillantes, Li y Yang, propusieron que quizás solo quizás la fuerza de Bill no es simétrica. Quizás tiene una later el IDAD.entonces, la señora Wu hizo un experimento. Tomó átomos de cobalto 60, los enfrió hasta casi el cero absoluto para que no vibraran. Los puso en un campo magnético para alinearlos como pequeñas pianzas giratorias. Ahora, imagina que estos átomos estén girando. Digamos que giran en el sentido de las agujas del reloj. Cuando se desintegran, expulsan un electrón.
La pregunta es, ¿expulsan el electrón hacia arriba o hacia abajo? Si la naturaleza es simétrica, deberían expulsar electrons arriba y abajo por igual. 50-50, pero eso no fue lo que sucedió. Descubrieron que los electrons preferían ir dirección específica con respecto al gyro. Salían por el polo sur del átomo. Esto fue una bomba. Significaba que si ponías este experimento en el espejo, el reflejo parecería imposible. En el espejo, los átomos parecerían girar al revés, pero los electrones seguirían saliendo por el mismo lado, lo que violaría la regla que acabamos de descubrir. La imagen especular del experimento del cobalto 60 no ocurre en nuestro universo. La naturaleza distingue la izquierda de la derecha. Esto significa que podemos decirlo al marciano. Le decimos, señor marciano, por favor, construya un dispositivo de enfriamiento. Ponga algo de cobalto. Haga que los átomos giren. Observe hacia den van los electrons. A la dirección hacia la que salen los electrons la llamaremos arriba. Ahora mira la dirección en que giran los átomos. La dirección del giro define la izquierda y la derecha en relación con es arriba. Y el sobre exactamente que lado es la izquierda sin vernos llamas, a menos que el marciano esté hecho de antimateria. Porque resulta que si intercambias materia por antimateria, las reglas se invierten de nuevo. Si el marciano está hecho de anicobalto, sus electrons, positrons, saldrían por el otro lado. Así que si nuestras instrucciones y está hecho de antimateria se equivocara con la izquierda, construya una máquina que es la imagen especular de la nuestra. Y esto nos lleva a un consejo muy práctico. Si alguna vez conoces a es marciano y te invita a estrecar su mano, y extiende su izquierda, no lo toques. Porque si lo tocas y él está hecho de antimateria, ambos os aniquilaréis en una gigantesca explosión de rayos gamma, pero volvamos al espejo del babo. Cuando te miras en ese espejo, estás viendo un mundo geométricamente invertido. Estás viendo un mundo donde una mano derecha es una mano izquierda. Estás viendo un mundo donde, si pudieras adentrar en él, probablemente asfixiarías por las proteínas de tu cuerpo, que son hélices levageras, no podrían digerir la comida dextrígera del mundo del espejo. La biología es queer. La biología tiene lateralidad. Las moléculas de la vida giran en una dirección específica. Si te reflejaras, quizás no podrías funcionar biológicamente, el espejo te muestra un mundo que es matemáticamente consistente pero físicamente distinto del nuestro. Crea efectivamente una copia invertida por Paradoja del Espejo. Pero la razón por la que lo percibes como un simple intercambio de izquierda derecha es enteramente por tu propia simetría. Es porque eres una criatura que es igual en ambos lados pero diferente de adelante a atrás. Si fueras una medusa perfectamente redonda, no tendrías esta confusión. Te mirarías al espejo y solo verías una medusa. No pensarías en izquierda o derecha. Si fueras un coche, te mirarías al espejo y verías un coche circulando en sentido contrario. Imponemos nuestra propia estructura en la interpretación de la física. La física es simple. La luz rebota. La geometría es simple. Z se convierte en Z. La confusión es biológica. La confusión es humana. Y ahí reside la belleza. Vimos el mundo no como es, sino como somos nosotros. Dache que mañana por la mañana, cuando entres en es babo, fijet. Mira a esa persona. ¿No ves solo en reflejo? Vela luz rebotando. Vela profundidad colapsandos y invirtiendo. Visualiza la nares aplastándose contra el vidrio. Y recuerda a ti mismo que el mundo no está volteando. Ti solo estás intentando dar la vuelta para encajar en el universo es un lugar extraño y maravilloso.
Vengo de acertijos, roy las cosas más ordinarias, un vaso de agua, un grano de sal, un espejo de babo. Si miras lo suficientemente profundo, encuentras la fuerza débil. Encuentras la violación de la paridad. Encuentras la estructura del espacio mismo. Eso es lo divertido. Esa es la emoción. Gracias por escuchar. Si esto te ha reducido un poco el cerebro, bien. ¿Significa que está funcionando? Compart esto con un amigo que necesita que lo confundan. Nos vemos en la próxima.